friends. Happy Friday. Thank God it's Friday. And I am guest hosting for today's episode of Overtime. I'm Connie. And happy Chinese New Year sa tanan natong mga Chinese nga friends out there. Stay tuned for our episode today. Okay, very, very interesting. We're going to have a very nice discussion today. Musically inclined ang atong discussion today. And ang atong co-host po, musically inclined po, Attorney Oscar Moreno. Sir, may hapon ka. Ay, Con, salamat, Con. May hapon. And happy Chinese New Year. May hapon po sa tanan. Good afternoon, everyone. And kung hei fat choy. Pero sa mas kabisado na ko na sa Cantonese, sa Mandarin. Kalimtan ako. Gong, shi, something. Happy Chinese New Year. And Year of the Wood Dragon. Wood Dragon. Ugma pohon. And of course, we wish everyone a very, very prosperous New Year, Lunar New Year. Ang atong program, atong episode karon kon kuan kini siya, naila ko ni siya personally through his parents. No? His father was my colleague for many years sa banking sector, and ang mother sad was also for some time the administrator of Gingoog during the time of Mayor Ruth de la Ragingona. Now, we will talk about his journey. Kini siya kon, last time we saw each other kay iyang recital to dito sa Manila, 20 years ago, and then Dugay na gid kayo. oo, taon na. Pero still, kaduduhan pag ako ni siya kay his parents would talk fondly of him sa iyang music talent and music education. And now, kanakon, big time na yun. Big time na. Ibalutang daghan na siya mga awards and recognitions and already playing it big in the music industry, music world. Now, let's talk about his journey sa music and why music? What does music do to us, to our world? And can we live without music? How can we be happy without music? Things like that. No? Atong paminahon kay kini siya educated yun. Con and dagan atong matunan ani niya sa atong guest. Please do the honor, Con, of introducing our very special guest. Yes, sir. Ang atong guest was born here in Cagayan de Oro, but he considers Gingoog his hometown. Kay dito gid siya nagdako, having attended elementary at Christ the King College, but he attended high school at Xavier University. And for college, he earned his Bachelor of Music, Composition, and Piano at St. Scholastica's College and his Masters of Arts in Music and Piano Performance from UST. So he's a prominent figure in the Philippine art scene. Celebrated kay siya because he's talented as a composer, as a musical director, an arranger, an orchestrator, and pianist. Daghan sad kayo siyag mga accolades and recognition, like you mentioned, sir. He earned recognition in international competitions and festivals, such as a Classic Pure Vienna Composition Competition in 2021 for his ballet Crisostomo Ibarra, and being a finalist in the first Meet Out Sound International Silent Film Festival for scoring the film I Need More Than Tofu and Other Vegetables. So, iba? Interesting kayo, title pa lang. And so we're very, very honored to have with us this afternoon none other than June Edgar Jed Balsamo. Good afternoon, Sir Jed. May hapon din ha, and welcome to the show. Thank you for having me here. Jed, salamat kay Jed for accepting our invitation. And ang iyang mami, ilan ako kon,
si Joji, ang family name ni Joji sa Dalaga pa was Caballero. Pero ang mother side niya, Abrugenia. Taguluan, mga Abrugenia. Abrugenia. So, ini si Jed, sa iyang mother side, Caballero Abrugenia. Sa iyang father side, Balsamo and imong lola sa David. David. Oh. From Pampanga naman si Lola. Pampanga, David, oo. Yeah. Taga Pampanga din ang lola ni Guy. Ang yung mother. Oo. Ang Balsamo, Hingoog or Leyte. Leyte. Late Oo, kayo. Leyte. Yeah, pero nganong giabot man si Guy sa Hingoog? Ay, ambot kung giabot yun sa nila kay ambot. I think, if I'm not mistaken, nag-meet siguro sila ni Lola somewhere. I'm not sure kung na-assign ba si Lolo sa Pampanga and then they decided to move to Hingoog. Hingoog. Sa imo pang lolo ang lola. So that's why sa The same way also sa kang mami kay si Lola from Taguluan. Taguluan. Si Lolo is from Pangasinan. So kuan kini Pampanga, Pangasinan, Leyte. Taguluan, Leyte, and settling in Hingoog. Nangutan ako Jed kay hibalo ko kining music. Yes. Dugo magini ko. Yes, Dili yes. man ni di man na nimo matudlo kung wala gyud hilig ang bata, no. Sakto. And asa nimo nakuha ang dugo nimo sa music? Kana ba si magbahay si Gaya? Very obvious na I got it most probably from my mom. Kay my mom is was a music graduate also from Saints as a piano major. And I also have relatives from my mother's side who were also composers. Like si Sister Rosalina Abejo. Okay. Former dean. Imo ba tong kuan, Sister Abejo? Former dean sa Lourdes College and eventually Classmate sa to St. siya Mary's. sa akong mama. Oh, my mama used to play Yeah, the yeah, piano. oo. Composer niya po ni ma'am, di ba? Mga local lang, kanang kuan. Oo. Arranger. Arranger yun, siya. Katong kuan, katong krutsay, sana krutsay. Pagbantay-bantay mga ang timbangan dili iya tong gi-arrange. So sa imong mama nimo nakuha. Yeah, most of that part kay even grand kanununuan namo na Caballero is one of the composers of zarzuela music back in Pangasinan. Okay. I see. Yeah. Although ang isulti po ni Mami ang most likely daw ang pag compose o improvise, malamang nakuha daw na ako kang daddy. Gitagaan mo compliment si Guy. Yeah, of course. I remember man sa na from time to time tukar-tukar man sana si daddy sa organ sa si balay. Guy Yeah, he also- also he plays but more on by ear, by widow. Widow si Guy. Naaman sila yung piano sa ilang balay. Dito ka nakatuon siguro. Dito. So, how old were you? How young were you when you started playing the piano? Well, ang istorya nila Mami at 2 years old, Ibalo ka na. there was one time na bantayan niya na akong yung student ni uli na after lessons, after practicing. Then tingala na siya kay someone was playing on the piano na one line melody lang ba ang tono pa isa-isa. Imo na-memorize. Na-memorize na ako. Wow! And then paggawas niya, ako ang iyan nakita. I was the one. Hala ka cute. Kaya imagine ko 2 Abi years mo, old. I grew up, anak yapon ni Guy. Kay si mama ni ato, Guy, Na-teach niya also taught piano sa mga bata dito sa Balingasag. No? So, ang routine, kanang sugod, do, re, mi, no?
ano, Warm up, kana warm na up. yung warm up. Oo. Ikaw ko, di ba? Dili. Di Wala ko ka balo mag-piano. piano. Ginako frustration, di ko balo. Yeah. So, ikaw, maminaw ka lang sa gi-play sa estudyante sa imong mami at 2 years At old. 2 years old. Cute ko. From pure memory, From imong pure nakuha. memory, Ang galing. Na-pick up lang din ako. And then, she gave me initial lessons. And then, ang akong tita, yung cousin, si Tita Tessie Raffles. Oo. That time living in our house. Siya dahil mo take over na sa pagleso. Ikaw ang tudluan. So, at 5, may ka na. Ano, feature ko sa piano recital nila sa Christ back in 1982. Oh. So, How young ang were mga students ni Five. Mami, I think at the time, nag-recital, then gipapi lang ko. Dahil tukar-tukar lang. Ako, I remember that. Pili mong edad na to. 5. 77. 89, 80, 81, 82. 4, 5 years old ako at that time. Wow. Ano? Ang galing. Bakit Ang galing, kayo? So, what did you play dito sa... Ay, ambot din na ako manumduman. Mga short pieces lang, basta lang good. Ma-expose lang ba, I suppose. But you're not able to read the notes pa. More on kanang muscle memory. It's more of muscle memory. So, my tita would demonstrate it, ganyan. And then I would play it higher. And then, so when it came to the part na ako na mag-play, yung lagi siya na, ikaw buang kay pagkatong ikaw na isang ng mutukar, dito giya ako ka mutukar sa taas. Kaya may naanda, no? Kaya may naanda. Ayun. So I played, I think, 2 to 3 short pieces lang. Basta lang ma-expose lang. At a young age. And then, when did you start, kanang nota na yun, magbasa kang nota? Ano na, in school na. When pagtungtong na ako grade 1 sa music classes. So, grade mayo one kayo na ay sa Christ the Sa King. Christ the King na. Oo. And kinsa imong first teacher sa piano sa Christ? Do you still remember her? Well, at that time, si Mami pa ang gatudlo. And then, in the summer of 88 and 89, gipadala din mi magsuon din sa Cagayan to take summer classes. So kami tulo magpiano, brother ko computer or something, karate and something, and then sister ko nag-ballet during summer. So nag-lesson mi sa 1988 diya sa Solid Mark. Ang teacher namo at that time si Mrs. Mela Malferrari. Yan. And then, so after summer, balik mi singo for classes. Then the next summer, 1989, balik po mi sa Solid Mark. And then, at the time, my teacher was Gloria Delgado. Okay. Mama ni Guido. And mga kwasa na, Malpirari, Delgado, Abrio, nakaagi ka. Ang si sister na lang nako. When they continue their lessons later on. Lino? Kay Abrio, Lino Abrio. na paritiragya ko na mo, medyo distant. Okay. Ang galing. So, kuang gyud. Pero kung ka, yung eskwela, and then naasay piano. In elementary and high school, wala gyud. For a while, I continued having lessons, pero strict naman kay Mami. Strict naman si Mami. One month na, wala paghapon, di-clear akong isa ka pyesa. Ano ko na, kang Mrs. Delgado, 2-3 meetings naman, i-clear naman ko. Kang isa ka bulan na, wala paghapon. Okay kayo. Ano ko na, dili na ko. So, I stopped taking piano lessons. Ikaw po yan. But, pag sunod po na ako sa high school, pag abot sa third year, we became
well, I became part of Kapulukan ng Inang Wika, which is the Filipino Dramatics Guild under the term of Mrs. Claire Haliares. So, since they know that I play an instrument, ang thinking man sa nato din sa probinsya is if you can play an instrument, you can also sing, you can also play the guitar, you can also compose. So, mayap-maya, may gihatag Gagana kong script third year. Okay, this will be our production for this school year. Himuin na ang music rehearsal will start in 2-3 weeks. Wow, bongga. And I'm like, what naman ko nakakompose? I have not written anything of that magnitude at the time. So, okay, sige. So, nag-start na ka? Nag-start ako high school. Kauban mo si Para, anak. Yes, si Para. Si Para. Actually, kauban siya sa show. It was, di ba? siya sa Bongga. cast. Siya sa cast. Mo-attest siya na when we had music rehearsal na kabalo ka na sa probinsya. Not everyone has a keyboard or something. So, kung mag-music rehearsal me, wala. Tudlo lang yun ako from memory lang the pitch. Kay di man amo basta-basta po mahuwa man ang keyboard at that time sa school. So, yun. So far na na-survive naman namo. Ba? Kiling. And because of that, mo na nag-lead sa ako to consider music as a career in college. Sa kuan yun, sa college na yun, no? And then, pagbasa lagi na ako kon, medyo ko nag-wonder, sage ko siya sa college, no? Kay ang akong madumduman, ang sage ko was all girls, no? Sunod, music na dili sa unsa naa sa ubang mga eskwelahan sa Manila nga sa music. Pero ang utana ko sa iya, why sage ko? At that time, well, actually, I was not supposed to take up music to begin with. Suko yung papa. Dili nila pirmahan ang akong application form. Even though I said na I Ang want. imong papa di mo pirma. Actually, why si daddy? They said kung mo pirma imong mami, pirma ko. So, si Mami ang dili. Si mami ang dili. I think I at that time, syempre, di pa na ako masabtan ang reason niya behind it. Pero being a music graduate herself, na lahi ang iyang na trajectory. Yeah. So, I think she was nagunaw lang siya na as much as possible, I don't want any of my children to to experience that. Yeah. Pero si Lola ang nagkuan. Eventually nag-convince. Lola mo sa si mami ni Mami. Si Caballero. Caballero. Kaya nung tama si Lola na unsa man mag-enroll ka na ugma. Dapat mag-enroll na ko sa Cagayan kay mag-enroll ko sa Xavier for computer science. Kalayo. Well, keyboard, gapon. Different lang. Different type of keyboard. Siya, na-inay si Lola na, ganahan ka danha. Sure na ka danha. Ko na, gusto man ako music. Galing yan. And then, I suppose, gistoryahan niya si Mami at si Daddy. Kay later on, giinaman day ko ni Mami na pag-impake na kay Mularga tas Manila. And then ako na, mag-usap tas Manila. Mag-entrance exam ka na sa music. So, I auditioned for UST and UP and Saints ko. Kaya those were the three choices lang for me at the time. Now, what made me decide to go to Saints ko, it was the library. The music library. Library of music. Kaya pag nato na ako sa UST at the time, I wasn't able to see the library. Sa UP, nasilip lang ako gamay ang library, pero I wasn't also able to enter. Now, kay pag-abot sa Saints ko, pag nakasulod man ko, kitaan man ako, dinin ako. Dinin ako. Whatever happens, dinin ako. Siyempre, Dad would have wanted me to go to UST kay UST graduate man siya. UST si... Sunod si Guy, yung daddy,
built a good career sa banking. Ito siya, bankero gito si Guy. True and true. Parang, I can understand kung iyang preference siguro is dito kas finance. Finance. Or, isa sa mga gusto niya daddy is, medicine, no ko na. Layo kayo. Wamangit sa amo. Oo. So, yeah, Sage ko. Pero, Sage ko, eventually I chose. Sage ko, kuhan na siya, mga high-end, mga estudyante diya. Mga kuhan, Sage ko, Assumption, Saint Teresa, mo magandang mga kuhan. And dugay na sa nag-Sage ko, no? Dugay, one of the oldest music schools. Music school, yun. One of the oldest music schools. Sunod, ang alumni diya, kulba, I can imagine. Kay karaan na bayasan. Kung yun, bisan mga senador na yung mga Sage ko. Oo. Even non-music. Si Loren Ligarda, di ba? Sage ko. I think it's Corazon Aquino was a graduate. Elementary o high school man tingali siya. Scholastic. She was a scholastica. Iyon. Kuhan ka na. National Artist Kasilag was also a product of Sage ko. Kitsa. National Artist, Lucrecia Kasilag was also a Kasilag. product. Kulba lagi diya Sage ko kay mga sakyanan diya, puro mga Pero ako naka-dorm lang ko. Adas Balati. Dorm lang ko. Baklay ka lang tayo dito. Baklay lang. Pero ang imong mami, si Joji, nag-eskwela sa Sage. Sage ko siya. Sa Quran. I think, dili sila, reluctant silang ipeskwela sa Manila kay niyabya sila sa Cagayan and they wanted you to be here. No? Normal, kung yun, behavior sa parent. Pero gisugal, ito ko si mo lola. Amo ni Lola. Wala nag-intervene si Lola. Ambot lang kung unsa ko karon. Keyboard nagigyapon, pero computer, keyboard. Pero you would still have done well regardless kung sa imong gikuha. Kay ibalo, kadungog ko nga kuan bright ni si Jude. Jed. Kuan ani si Guy, iyang papa is very fond of him. Kuan siya. Siya gani kuan atong iyang recital. Siya nang imbitan. Sige siya istorya sa mag-recital ako anak. Ay. Pero out of the three of you na mag-igsoon, ikaw gyud ang nagpursue or musically inclined? All of us play the piano. Okay. Play the piano. More requirement na, no? Kinda naging requirement nung nag-pursue na ako. So, nagbalik sila nag-lessons, akong mga siblings. Pero, taman ra pod high school. Kaya after pag-college tilawa naman, busy naman. But nevertheless, you give them a musical score. They can read, they can sing, ganun. You know, when I grew up, ang hingoog balingasag dili biya maglahi, no? Although siyudad ng hingoog, pero ug abot tas gabi medyo mingaw na. And then ang piano kung tukaron kuan kayo, grabe kayong epekto. Kami naanad mi Jed sa lullaby sa among mama sa gabi. Was it also the same sa inyong balay? You grew up nga inyong si Joji tukar sa piano. Oo. At times I remember na yung mga sessions na mag-practice siya kay siya mag-akumpanya sa namsya or any competition sa hingoog. Pero ang centerpiece sa balay is the stereo, the composer. na gipadlak. Gipadlak pa yun. Nga na ipadlak. Di man ako undangan. Di man ako undangan. As in,
patungan man ako, one record after another, and then, okay, kinala na ipadlak na. Kaya, and then set a limit. 7 records lang. 7 records, 7 records lang. First order bang ko, o sige, 8 records. But only for this week. Okay, fine. Ana na gyud ba? Anha, oo. Kaya there was also a time na wa pa may mga ambot kung naunsa ba may suga pa sa hingog at that time. Kana mga When I was a child daw, ang istorya nila, ni Lola o ni Mami sa ako na kung pakatulgo na daw ko, ala, sige silang kantaha. Sige silang kantaha. Muundan daw silang kanta, muhilak na daw ko. Oh. So, dili kasayawon, Kantahan kantahan ka. ko, ana. So, muna na pag-abot din sa suga, ang nipuli na dahil long play. Ang mga plaka na. O sa mo mga favorite ko mga plaka when you were siguro as you grew older? Siyempre, kung saan ang mga nasa collection nila, Mami, at that time. So, medyo old. Letterman. Kompleto gid na. And then, Bee Gees. Chicago. Ganon. At the most na naaptan ako is Saturday Night Fever. VST. Na mga plaka. Wala siya. And then, when ikaw na nagpalit sa, di naman to sa imong Dili time. na. Cassette na. Cassette na, oo. Then from there, going na ako to animation musicals, film, soundtracks. So, Advanced na Jed. No? medyo nag-advance na. Kaya nakakita naman sa The Little Mermaid, Oh, yeah. Beauty and the Beast. Yeah. Memorize. From start to finish. Yeah. Pati ang light. Dili lang ang songs. So, aside from those, kita po na ako ang Star Wars, E.T., so mga works ni John Williams. Okay. Naka-strike nag-inspiration sa ako. So, na-diversify na as you grow older. Sa preference sa kind of music is kung ano saan, nag-diversify na sa... Nako na po. Lagi kay from Letterman to soundtrack sa Star Wars, parang ang layo. Ang layo. Letterman, Ray Conniff, Cascades. Carpenter. Carpenters. Nandito na ka, teng, 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 ano na yun? Yes. Di ba layo ang gap sa edad nila ni Guy o ni Georgie? Sila naman. So, pareho ang choice. banda. So, mo ka na. Filipino music, when did you, or how inspiring is it sa imo? Mas na ako sa, siyempre ako mga naabtan na Filipino music, mga plaka ni Pilita Corrales. I don't know kung ngano naa si Mami na ng recordings na, but it was the recordings of Pilita Corrales. Top hit man tong I know Ayaw man also. sa yun, yung tingo. A Million Thanks to You. Not even pa. What I have are, Mas old pa. were her Tagalog songs. Then, Biyat-biyat. magkaibawaan din ako na di siya Bisaya na kanta, and then A Million Thanks to You, ipapangita na ako. Pero, siyempre, lisod man at that time, kay di man gid accessible ang mga yun na things. You have to go to Manila for those. But, nevertheless, I begin to discover these things through my classmates also in school, na yung mga kanta-kanta ko nila. So, Sa high school. Elementary pa. Even elementary. Elementary pa. Sabay mga nauso at that time. Cheryl Cruz, Manilyn Reyes. Oh, yes. Yes. Mga, sabi ko na nga ba? Yun. Mr. Jimbo. Oh my God. Ayun, yung mga yan. Oh my Makarelate. Makarelate. So, Mr. DJ. Mr. DJ, nagumga ko na when. Pero din na siya sa Cagayan. Pag concert Flashback Friday kayo. pag concert ni Sharon Cuneta din sa Cagayan. Oh my gosh. My mom dragged me to that concert dito sa Don Mariano. So yun. So when I came here na to Cagayan, mas na-expand pa kay mga
kuha sa mga classmates, mga choices nila. So, I get to know these things further. Rock? Nanya po i-rock, anha. Mama ko choice. Kayo wala, exactly, kasi all boys eh. All boys Gani, ang gani. But, yun, ang kagandahan lang is yun nga, na-expand tanan. Yeah. So, even if na I started with the songs from the 60s, 70s, ganyan, and then moving on to the more contemporary ones. So, mas naka-explore ko. Dili sad strange sa imo. Wala, kay ko na, okay. Kay, conversely also, they would also find my choices strange. Parang, yes. Layo sa imong age, Manggol, dili mo. Dili fit daw sa akong age. Yes. So okay lang. And eventually, pag college na dahil sa Manila, dito na yun. Mas daga na ako na-discover dito. Nice. Wow. Nganong ko na-attract ba ka sa library sa Sage ko? Paano man ko? Dagan plaka. Aside from the dagang plaka, I'm more of the academic din eh. Kaya honor student pa ko sa elementary and high school. So, ang importante gid sa ako, library. Kaya ako madadaanan kay it's not always all the time na pwede ka mo daagan sa imong mama o sa imong papa mo tata ko sa answer na ning assignment. So, I figured na if I'm going to be in Manila and I'll be alone, dapat na ako madala na nakabalo ko na I'll be able to get answers for questions. Ganun. Pero at that stage, mao pa mo sulod, na-appreciate mo na ang value sa music. And saka yung sa library din, na-instill po sa amo as early as elementary po. That's why, even if na hindi kayo up to date ang collection sa library sa Gingoog at that time. But nevertheless, kung unsay naa dito, mga karon maka-relate mo ba sa mga Dick and Jane stories? May ako naabtan at that time. So pagkahibawa na ako na they're making a movie about Dick and Jane, ako na, grade school years. Grade school years. Pero, I mean, it helped us with our reading and expanded our vocabulary. It's very interesting for me kay kung musically inclined mo ka, more on artistic ka, dili kay ka more on sa academics. Kani kay mura kag nakabalance ba nga, focus pug kag academics, pero musically inclined pug ka nga, grabe pud kaayo, di ba? Lahi ba ang left brain o right brain nga kanang murag use of or unsay dominant, pero kani kay murag kanang musagol ra siya ba? I guess that's why naka-adto sad ka sa arranging and composition of songs. Kasi I'm the type na kay sa uban kanang mga pagtanaw sa plaka, wala lang basta lang tanaw lang title. Yeah. Ako kay dili kay tanaw maginako title unsa maning written by pagtana na siya day ang naghimo kisang arranger so that's why when I see those names and those designations pag abot na ako sa college dito na din ako nahibaw na siya palang gumawa ng ganyan siya nag-arrange siya ang nag-ano ganyan ayun Jed, tanang courses na ay challenges. What to you were the two most difficult challenges sa music course? Ang mahirap, well, hindi naman sa lisod yun na lisod, pero it's challenging, the music theory aspect. Theory. Kaya it can be so abstract na dili gid siya dali masabtan. Ganon. Like, you hear terms like the tonic, the dominant, the submediant, like, unsa man naa? I never encountered those things in elementary and high school. Then, pag abot pag yun sa entrance exam sa UP, mo ni gawas. Gipabasa man, I remember na nagipabasa sa ako si Mami at that time. Siya, i-review. Do you know what the tonic is? Ano ko na?
mo na natudlo sa high school mami ang tonic. Isa na i-research na kay kuan. Nakapangita gyud ko kadali sa National Library sa National Bookstore na. Asa man dati sa tonic ko na. The tonic is in between ganyan. May ganing dili gin and tonic ang imong nakita. I don't know how I passed that entrance exam sa UP, but I passed. Yeah. It's the music theory aspect. Kay lisod gid siya. Okay. Ikaduha, siguro for those na dili perfect pitch, pareha na ako. When we say na perfect pitch, I hear something, I know what is the exact pitch name and where it is located. If you're not perfect pitch, maglisod po ka pag combine sa symbol and the sound. So muna siya. Kanang kuan sa nota. Asa nimo ibutang? Wala yung kalma na diha. Middle C. How do you sing it? What is the actual labi pitch? na kung 3 voices, 4 voices. Ana. Yeah, no? That's why Kung isa ra, okay ra. Pero kung multi-dimensional lagi siya. Listen. That's why, at least ako, okay lang sa ako kay perfect pitch man ko. I know that I will be able to hit the pitches correctly, ganyan. Pero for my other classmates na dili perfect pitch, maluoy ko kay no ko na, di man nila makuha, anha. Siyempre, di man po na ako i-impose po sa ila. Kay, Dili may spoon fed. kay perfect pitch is inborn eh. Yeah. And you have from age 2 to college, Sharo, dili ni mo ma-perfect pitch, di ba? Yeah. So that's why I just also could not imagine na siguro kung dili ako perfect pitch, giunsa ka na ako pag survive ang music. Yeah. Pero kining yabag, bisag dili ka perfect pitch, makasabot ka nga yabag. No? Oo. Yeah, pero kini magun ang note kanang symbol. Asa nimo ibutang. Kuan biya na in one. O ang length sa imong Pila- kuan, di ba, na may count lugar. Duration, yes. So, Pila na kalinya. so mo ka na siya. Kalaw, lisod biya di ay. It's not Lisod. easy. Lisod bitaw. Lisod. Murag computers na siya iyang own language. It has a different language. So that's why abi nila ang music is kanta-kanta lang, Yes. tukar-tukar lang, compose lang. Yeah. No, there is a theory behind it, and there's also a process behind it. Science. Yeah. Science. Ba? Nadigya po'y science. Unsa sad ang labing sayon sa imo nang unsa nga sa music? Did composing come easy to you? Consequential, I suppose. Kay paglarga sa akong tita, younger sister sa akong daddy, kay nag-college naman siya sa Manila. Siya man at that time ang gatukar sa simbahan. So paglarga niya, Ikaw ni Poli. murag ako ang Ikaw nakasalo. ako ang nagsalo with no choice. So because of that, okay, so nakatuon-tuon ko anha. Organ ba na? Sa organ Sipa pa. So, ayun, din na-develop na rin ako siya eventually. Because of that, there were times na nag-improvise, sugod ako improvise. Like chord progression, chord progression, pero baguhon ako. So that's how it began. And then, grade school pa ni? grade school, ganon. And then I remember I wrote Cordero sa Diyos back in 1987. Wala lang, nadumduman lang na ako siya. Then, wala lang. Nadumduman na ako and then eventually na-incorporate na ako siya in one of my larger works sa college na. And then, pag-abot sa high school, paghatag lagi sa script, dito na. Na-push na gyud ka na-push na gyud ko. Siyempre, the very obvious is, kani mo nadunggan ako ni sa Encantada. Kani mo nadunggan ako ni sa Koan. It's not surprising. It's not surprising kasi I will latch on to
the recordings or the music that I know. mainstream. That I know. So, sakto. okay, fine. And then after that, the following year when we did another musical, Production, ayan, meron mas Refined na mas gamay. refined na gamay. Considering na I did not have any formal lessons in composition lisod na, composition oy. at that time. Lisod na, oy. Kaya sa college naman ko nag-composition. Lisod, uy. Diba? Pero, tungod kay naakay background ni even at a younger age sa elementary pa lang daan, na nakay inclination to improvise, diba? Actually, I thought pa nga at that time sa UP and UST, since I know ang UP, they're more into the avant-garde, contemporary music. Na ang ako kay leaning man towards popular music at the time ko na magdawat baka ako dani sa mapasab baka ako dani sa UP basta hindi niya ako dawaton. Kasabaan na sa kunila mami na muna na nakapayatay ka sa music hindi man ka mapasab. Pasab man. So, I guess that time the panel saw something na I know na I will be able to do it sa UP had I proceeded to UP. Kay mo sang background po kay kuan man sa diverse man sad gyud ang imong interest po dili lang ka leaning towards a specific genre. Yes. Pero not contented with your music degree sa SAGE ko, gipurso pa gid nimo ang Master degree sa UST. Yeah. sa UST. Sa UST na. Why not in SAGE ko? At that time, Saints ko did not offer the masteral program yet. So, the natural choice was to go to UST. Pero malipay po si Daddy. Yan siya. Yang giapod. Para UST po. Sakto, balanse. Uy, magmahay. Way mahay. Nalipay sa check yun. Dito siya sa imong graduation sa UST. Wala na ako sila gipa-attend at that time. Kay I was in a rush to finish things at that time. Katulang yun sa bachelors ang sure kay that was with orchestra man to. Amo ba? With orchestra man to sa bachelors na ako. Sa Did masters. you perform sa imong graduation? Oo. Yan. Sa composition recital na ako. Munang recital. Munang sa recital, oo. Sa composition, I conducted the orchestra. Sa piano recital na ako ang soloista. Yun. Galing. Di ka kakanta. Wala na. Wala na, dili na, ayaw na. Kung mag-ulan niya kung kanta ko. And then, ang imong compositions, required mo na dapat na ay Tagalog and na ay English. And it's not just also in the language, but na piyesa for choir, na piyesa for orchestra, na solo piano. Wow. Lisod siya mag-compose. So, Lagi. it's not as simple as that nga. Magkuhan ka lang. Kay imong imagine how it would sound like na percussion, na drums, and then you blend it together na, di ba, kay kung orchestra, lisod. At least for the generation of today, nanay mga app for that. Yeah. Sa time na ako, Wala ba ya? Sulat kamay. Right. sulat kamay sa parang, Right. how will this sound? Right. We will only find out during the first rehearsal. pero mas solid katong inyo. Ang na-appreciate lang nako na which I'm trying to inculcate din sa akong mga students karon is to write without using the app. Yeah. Yung talagang you use your head and imagine the sound. Imagine Kay because of the training that we got during our time, napugos gid me og imagine how it would sound para pag-abot na sa rehearsal. Gamay na lang ang mga changes. Kaya ang kahitabo karon, even though they think na it sounds nice sa app nila, more often than not, pag-abot sa actual na presentation, actual performance, lahi ang sound. Okay. So they, tingala sila na, bakit ganyan? Ba't hindi maganda ang tunog? Samantala ang ganda ng tunog sa app. Yeah. Yun. Kasi refine naman yun kay app ba ya? Sakto. Yeah. Dili ka ma-challenge man kaayo, not as much when you do it manually or the traditional way. Okay, ma-imagine pa baya ka kung unsa you're thinking in music, lisod sad. Okay, sa kana instant diretso mag-ana ka na din tanan percussion na dali ra mag-blend. Sakto
Sad ba? Then, Jed, after sa imong master's degree, asa naman ka gipaingon? Well, I'm set to do my doctorate hopefully next Wow! year. Hopefully next year. Sa UST Sa, abroad na. Wow! Sa abroad na. Muna magtigom ta. Pero Magtigom ta. nagsugod ka na sa imong doctorate. Wala pa. Wow! Wow. Mm-mm. Asa man ni? Vienna or? Tayo mga choices sa Europe and sa US. Pero definitely, Leaning toward. ang choice na ako is sa US. Ganon. Pero depende, which school will accept me. Lagi, wow. Pero for the meantime, you're teaching. I'm teaching now at Central Escolar University, Conservatory of Music. So, dili na sa census, nagbalhin na gid ka, di na ka sa scholastica. Di na sa Full load ka justice. dito sa St. Sa Central Escolar. Central Central Sa Escolar. CEU, yeah. Full load, yeah. Gwapo mo sa ng music sa Centro, di ba? Kami naman na Doon sila sa Malacanang. kami naman na revive na sa program. Ah, And okay. so far, we've been getting good results. That's nice. Pero mo lagi, mga estudyante po, lapad sa ulo. Pero may bayagid na. Wala man siguro yung teacher may yun nga, agoy, palangga kayo na kung mga estudyante gidigid, lapad sa ulo. John said, no teacher ever. Even sa law, sir? Well, depende. Well, at least sa ako, during my time, butan man ko na estudyante. Ikaw, meron mo mga kaupan. Lagi. Pero aside from teaching, nasa kay kabuhaton. Yeah, I also have productions and performances while teaching. Like last February 1, during the press con of CCP, where they announced their plans for the year and the coming years until they reopen in 2026. We gave them a sneak preview of one of the songs from the opera Carnal. Yun. So I'm doing this Carnal the opera with Dennis Marasigan as the librettist. Okay. Yeah. And this was based from the movie Carnal the movie, mismo. Yeah. Written by national artist Ricky Lee and directed by national artist Marilu Diaz-Abaya. National artist eh siya? Yes, national artist din siya. Sila ang magka-batch ata ni Ricky Lee. Yun, posthumous na lang ang awarding kay Diaz-Abaya kasi she's no longer with us. So, kung kasal, Wala na siya. Wala ko kabuluan. Oo, she died earlier pa of an illness. Jed, sa imong composing, I'm sure mga singers, Filipino singers, no? Ganahan engage sa imo. Magpa-compose sa imo. Di ba? Unsa imo mga engagements niya? Latest is the theme song for this year's National Arts Month ng NCCA. I was asked to do the theme song and I was able to get Karil and Yael Yuson to do the solos. Si Karil ito. Oo, We have the video na naka-out na siya. Tanaw na to. Kano sa ang national artist? Na National Arts Month, it's February. Okay. Timing kaayo Yeah, daay timing, nga naka-guest ta sa imo. Yeah. Ito. Diba? Noon hanggang sa ngayon, may iba't ibang sining, talagang sariling at tinatandog sa bayan, kapitag-pitagan. Taon-taon, ipinagdiriwang ang buwan ng sining ng bayang malikain. Nag-uumapaw sa mga talento, May mga pag-arte na pangentablado, mga sinulat bunga ng haraya. may mga eksena
visual na likha. Kailan pang gawa ng mga arkitekto. May mga mang-aawit, mga musiko sa buwan ng sining ng bayang malikhain. Masigabong palakpak, Pasigabong palakpak, tumalon at pumadyak, tumalon at pumadyak, umintak na umintak, umawi, tumutok kong galang. sa ani ng sining, Sa ani ng sining, bayang malikhain, ng bayang malikhain, tanghal ang husay, tampok ang galing, kultura ng bayan, kayamanan natin, halina't magsama-sama sa pistang bayan na walang hanggang saya. Sa ngayon, may iba't ibang sining, talagang sarili natin, tatandog sa bayan, pagkakapitagan. masigabong palakpak, Pasigabong palakpak, tumalon at pumadyak, tumalon at pumadyak, umintak na umintak, umawi, tumutok kong galang. sa ani ng sining, Sa ani ng sining, bayang malikhain, ng bayang malikhain, tanghal ang husay, tampok ang galing, kultura ng bayan, kayamanan natin, halina't magsama-sama sa pistang bayan na walang hanggang saya. Walang hanggang saya, halina't magsama-sama sa pistang bayan na walang hanggang saya. Na walang hanggang saya. Nice. Di ba na? Wow. 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 Wala ka dugong imong mami anak. Wala na. This is How a new long work. did it take you to make the whole thing? Quite fast. Really? Okay, we had to decide on what to do for the National Arts Month. So I was given the lyrics sometime end of November, but since Wow. of last year. Wow. But since I was busy with another show, wala pa na ako na trabahuan. Na-finish lang na ako ang music December 23. And then, pina-approve ko sa committee. Na-approve lang nila early January. Gi-arrange na dynamo. And then, by mid-January, recording na with Karil. Ah, and Yael. paspas And gidi then, ay. paspas. So, it's like, Oh. wow. Ang press con was January 22, 23, wherein we had to launch na the whole video, the whole song, and then starting February 1, Arts Month, until lagi. end of March. Okay, 1 week na lang gudayon kay February Oh. na. Na kay so sa imo is more on music. Ang sa lyrics Somebody else, oo. Okay. How I wish na makasulat kong lyrics, pero no. There Pero is- di siya lisod nga mag-fit ka og music sa lyrics? It can be challenging. It can be challenging, especially if the writing is not done in a poetic style. Lagi. Kung medyo prose ang writing, diha mag-isod. Farah would know that. Siya man po na nga akong usual lyricist Lyric sa analysis. high school. Oo, namaya mga kanta-kanta ko na. Ama, Sama sa All Because I'm Afraid. mag-alam mga memories. Imo pa bang gitago ang lyrics at Thomas Far? So yun. So that's one of the things that I've been If doing. you were asked
to provide music sa Visayan song, would your mindset be different sa Tagalog song? Yeah, it will be. Depende. Kasi I would have to adjust also to kung kinsa ang nag-request, nagpahimo, and kinsa ang target audience. As much as possible. You have to think about those things. Yeah, kinahanglan yun. Kaya if you're not going to consider also the demographics, sayang lang ang pyesa. Di ma-appreciate. Di ma-appreciate. Ganon. I-person ako na, Jen. What makes Visayan songs different sa Filipino songs, Tagalog songs? From what I observe, ang very obvious would be the punto, maybe. And the inflection of the, like for example, you don't hear the, in the Tagalog songs, hindi mo or in the Tagalog language, yung inflection ng language is not like Cebuano or Bisaya or Ilonggo na yung alam mo may ganung klaseng hagod on how you say these things. Exceptional tong Yoyoy Villami. Lahi po na siya. Ang melody sa Bisaya. Lahi po. Oo. Ganyan. So, yun. O kato ganina, ang katong music, mura siya nag-start off as ka ng murag na ay ethnic nga part, tapos eventually mura siya na traditional. Murag nag-progress siya into ang iyahang genre unsa ba, which is murag makulitan ka ba, di ba ganina lahi man to, but it's the same pero song. gituyo Consistent sa message. Yes. Katong magsama-sama tayo. Katong It has to be masibagong like that. palakpak. Nga mura siya traditional at first, then murag na pop din siya kalit. Na nigawas na gyud ang tingog ni Karel nga nag-pop na gyud siya. Nice siya. Yeah, very catchy. Ganon. Lisod kayo May ba? tatong natay piano karon din Lagi. Tapos napagyud ang kanang ang katong mga instruments nga daghan. And then nakita na ko sa part sa video katong ballet na part. Si Jed pud sir katong ganin ako na mention kay nga appeal siya sa katong composition competition. Classic Pure Vienna composition competition. sa Vienna. Sa Vienna Vienna, ni? yeah, sa Oh, Vienna, yes. sa 2021. Wow. He made a composition for a ballet. Crisostomo Ibarra. So mo ni siya ang katong kaning sa Noli, Rizal, yeah, it's oh, from the Noli. Vienna is the capital of ballet, di ba? O ba? Or No. pero dagan ka dito. Pero dagan sa music, Kanang oo. mga sige nga, It's usually opera. 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 Yeah. Tapos ga-compose gihapon ka, o ga-arrange gihapon ka for opera, di ba? Yes, oo. Grabe. Uy, naa siya kuha karon sa Miss Saigon. Yes, naa siya Miss participation. Saigon. Istoryahin mo Jen sa Miss Saigon. Yes, I was part of Miss Saigon back in 2001 when it was first 20, staged. more than 20 years More ago. than 20 years ago. Yeah, when it was first staged at the CCP. Oo. So I was deputy keyboard Okay. sa orchestra. And then now, Miss Saigon is coming again to Manila this March. And gikuha na po mi. Oh, syempre, kay kabalo na baya mo. Wow. Gikuha na po mi. Yeah. Adto pa ding 2001. Yeah. So, but I don't know kung unsa na ang mahimong setup because the show has transformed several times already. Na bago na ang orchestration, plus na yung isa ka song, nagipulihan na, they changed it. So, that I would really have to learn it kasi it would be something new. Ganon. So, Pila na ka months ang Miss Saigon? I think ang Miss Saigon din will be from March 23 to first week of May, if I'm not mistaken. Nakabulan. Kaya after that, they would move na to another country, to another location. I think ang next ata nila would be Taiwan. Mo ba? Taiwan. Kaya now, the show is running in Adelaide, in Australia. So that same cast, that same company will bring the show to Manila. Ganon.
Unsay mga kuan mo, Jed, I'm sure daghan na kayo imong mga milestones, no? Daghan na kayo. Buyag. Kali sa Diyos, no? And I'm sure your parents are happy. Very happy. Pati yung mga lolo o lola. Oo, syempre. Sigurado. Atong kabalyero, Oh, abeho. labi na si Lola nga nag-push gyud nga. Sa kuan, both sides, maternal and paternal. Now, sa imong kuan, no, I'm sure daghan nga mga milestone events that took place tuwa sa gawas. Wala din eh. So, these were moments that I'm sure you had wished. May antag niya si daddy ug si mami. Name 3. Okay. Which one? Well, kasi kay daddy naman is still around. So, dali ra siya Di, baka ano. patutuwa ka sa gawas. Wala. Ito bang wala sila. Kanang wala. Wala Because sila. They knew. Ah. They knew nga. Yeah. The one in London. Okay. When I was asked to write a piano trio for the London Piano Trio. Wow. Yeah. Ako lang ang nakabiyahe dito. Wala sila mami o daddy. Oo. Okay. Buhay pa si Georgia. Buhay pa sila. Yeah, this was in 2012. Oh. This was in 2012. Kinsa ang nag-present sa... Ang London Piano Trio mismo. Wow, and ikaw ang nag-arrange. Ako ang gipa-compose for them. Gipa-compose gyud. Wow. Composition. It's just short, mga 9 to 12 minutes lang siya. Wow, short na na. That's short. Really? That's short. Okay. Pero, so, wow. Ba? Sa London. So far, that's the only one that I could think of. Kay most of my musical activities Naa sila. are here in the Philippines. Yeah. So, ganon. Well, siguro the next one would be sa New York when hopefully I'll be flying there this April. Wow, for the Catholic. para sa recording and performance ng aking sonata for flute and piano. Flute na sad ni. Flute and piano. Ikaw gyapon nag-compose. Ako nag-compose. Si imong performer ano. Taga dito. Taga dito mga Filipino-Americans. Wow. Nice siguro kay baka ka nang ma-share ni mo ba and then Universal, yeah. ma-interpret sa somebody else na wow, nice kayo. Universal. Yeah. Tapos lain-lain pag yun na instruments, dili lang piano. Yeah. So kuan gyud. Katong Vienna. Kani bale. Pandemic man to. Oh, pandemic 2021 ba ya? Oh. That was at the time of the Zoom pandemic. to, Zoom. But the composition existed na back in 2010. I see. And they were able to see the original staging. Yun. So kani imong gikuan the whole ballet na show. Wow. They saw that show. If I'm mistaken, kung nakita ba nila ang 2010 or 2012 na staging. So na na ni siya na They saw it in Liceo when Ballet Philippines performed it here. Sometime in 2013, 2014, I can't remember. Yeah. They saw it here pala. Wow. So, kuan kay ba kay nang nag-compose ka tapos na ay lain nga mag-interpret. Is it usahay mo ma-match ra sa imong na-imagine or go-wonder ko kay weird ba ya? Sometimes hindi, sometimes it's more. But as an artist, I give them the free hand. Lagi sa bagay. Ganon. Kaya I don't want I'm not like the other composers na would insist na Yes. no, it has to be inana. this ganyan. Yes. Oh, muna. I was gonna get to that. Yeah. Pero there are times na I would say na something like this, but if you can play around that, that's fine. Okay. Unsay sunod nimo nga ko kanang movies, kanang musical score. Soundtracks? Wala pa for now. Although there's this competition na wherein I'm a finalist. I'm just waiting lang for the short film na ipadala sa ako. Okay. And then when I'm finished writing it, padala na ako ang piyesa sa ila.
and it will be screened and adjudicated in Italy this May. Wow. Unsa na? Italian movie. I Animated? think it will be an Italian Animated? movie. No, it's a short film. Short film. It's just a short film. Which is easier for you? Kanang ikaw ang maghimo, nanay gi-interpret, or kanang nanay gihatag sa imo nga material like lyrics or kana movie? Either way, na-pick up na nako. Oo. Ba? Kay pwede nga sila mag-adjust or ikaw mag-adjust. Valid na sa nang imong ano. Oo, Valid ba? na tayo. Dili lang It's not confined to the concert stage. So, Oh, may performances. And ang kind of, kana, performances, flute, naay-lain nga instruments. Na, lingaw kayo. dili lang siya kuan kanang single dimension. Oh, mo gani, multi-dimensional lagi. That's very, very impressive. Kay, ang uban, kay mag-focus lang og ingon ani lang nga kind of music or kind of genre or muna ilang specialty. Iko kay wow. Napagyapo yung mga composers na ingunan ha. But that's their decision. Yeah. That's their decision. Yeah. Whatever it was. Kung unsa yung dahilan na bakit yun ang pinili nila. That's fine. Yeah. That's totally fine. In my case, sa among batch magunda timingan na the composer has to be like a chameleon now. Dili pareho sa una na it's very clear na if you're into concert music, more good ni. If you're into film music, it's just this. Pero sa among batch na timingan na it has we have to adapt. Kaya naman po ko yung mga kabatch po na composers from other schools who are also doing band music. Nagbabanda sila. Like, I have a friend who's part of the band Brass Pas 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 Pas. Sana tama ang pagkasabi ko. Yan. Meron din iba na classically trained sila, pero they're part of the band Hail. Or Silent Sanctuary. So, adjust talaga. What was the most extreme or out of your comfort zone na imong na-compose? Well, there are two. This rock I musical. was thinking, kano sa kanimo gawas ang rock kay? Rock. I did a rock musical back in 2017. Yan. I also did another musical for Gingoog. It's Sabangan sa Gingoog, based on Bisaya. Pero I cannot employ the Broadway type of sound in that production. Kay dili man sad siya super ethnic or super indigenous. So the lyricist and I had to find a way to balance it without being accused to gibastos na ang form. Campaign jingles. Campaign jingles. Nako. Have I done ba campaign jingles? Parang wala pa ata. Pero would it excite you? Yeah. Actually, campaign jingles are hard to do. Kaya you have to know who the person is. Aside from that, in terms of the material itself, within 30, 45, or 60 seconds, mahit na nimutanan. Lagi ba? Oo. Sakto. Lisod siya. That's why saludo ako sa mga jingle, mga jingle composers na parang, paano nyo nagawa yan? Kasi nasanay kami na, sige, stretch, 10, 15, 20, 30 minutes, 40 minutes, bago dumating yung point. Sa kanila, first 10 seconds, point na. Kadagana sa campaign jingles, mga kanta na gid sila na ang lyrics na lang ilang pero naiban. Na nila. Kanang mga mainstream na nga nga jingle. Yeah. Yun. So, yun. Diba? So far, wala pa naman. I haven't tried pa. Pero, my God. I know it's not easy. Pero Dili-dali grabe, ang campaign. from opera to ballet to mga ethnic. Daghan yun ay.
Murag akong ga-imagine kay you're thinking in notes na bitaw. Yeah. Muna nga mga activities for now. Yeah. Pero dili siya, unsa ka nga year sa high school na ba? Dili siya. 94. 94. Batch 94. Sila Unsa man mo mag-silver? Human Humana. Mana? Oo. Bago ng-pandemic, kami ang Mana. last. Oh, mana sila. 2019, kami nag-silver. Sila Rocky. Sila mong Rocky. Batch Rocky sila. ug si Ferdinand. Oo. Wala ni atin si Para. Wala nagpakita. Oo. Ang galing ka. Wow. Jen, sinyasta si Shine. Ganina I ba? understand nasa kay appointment. 5-10 years from now, you'd still be young. Pero kung sa imong, how do you see yourself 5-10 years from now? Naku. Still writing, still performing. But with a Yeah. doctorate. Hopefully, I'll be Yes. done by then. Yeah, still writing and performing as much as possible. Especially sa performance, kay it's something physical. So I need to stay in shape as much as I can. Yan. Kaya I don't want na at a certain point na dili naging makatukaraan na, no, heaven forbid. Kaya at least si Mami, even though na she stopped teaching, she still continued to play and perform. Ba na lang na kami-kami lang. Yun. Yeah, and of course, pagbantay sa imong health. Yeah. Bantay sa imong health. Last question, how do you take, speaking of health, how do you take care of your hands? Kay pianist ba gyud ka? Wala. As in, Wala lang. Just be careful. but just be careful. Injure. Dili ma-injure. After a performance, dili na ko basa ka agad. I would have to wait a few hours. Ganun. Sa mga pianists out there, muna siya tips. Dili pwede. Dili pwede. Considering na na-injure na po ko before. Amo? Oo, I had tendonitis before. Lagi ka lisod kay ana ba? Kay you have to, There was a time na nag-show kami, tendonitis ko. Wala. I was supposed to bow out from the show. This was Himala the Musical back in 2004. Wa man isugot ang music director. So, no, cannot be. So, we'll check with the doctor. If the doctor says na I'll be fine in 1 month, then go. So far, okay naman. Pero after that, talagang sabi ko, no, hinahinay na gyud kay na cannot be barawan. Mao gyud. May pwede mailisan og kuan tudlo sa kanding. Yeah. I'm hoping to actually matagal na namon na plano na to do Cagayan the Musical. Wow, yes please. Para di magmahay ang mga Yes, taga-Cagayan kay please. I was born here. Yes. Paging Dr. Jerry Alovera, ayan na. Putting it out there. Tapusin na natin to. Yes, Habang please. kaya pa natin. Yes, please. Wapo na. Yeah. No, para at least, hingo aga sa musical, Cagayan na sa musical. Dagan man sa mga artists din eh. Oo, daghan din ni. Oo. Daghan. Testament na lang sa sa high school batch namon ni Farah na we were able to produce musical productions at least during our time in high school. Ba? Yun. Kung sa iyong mensahe, Jen, daghan ang atong mga dili lang classmates ni mo sa class of 94, mga classmates niyo ni Ferdinand, Farah. Ayaw na lang. aka Farah. Farah. Itaw, seriously, imong message. Daghan ang mga gusto mo pursue sa career in music. No? Siguro ang kuha diha is hindi biya barato ang music. Dili pod. Dili barato. Dili So, barato. I don't know. You have to dili sa invest. Cagayan na ay music, na course sa music dili sa Naaman din ni pod Lourdes and Liceo have music programs. Okay. Okay. Now, unsay imong advice sa Wala. They just need to, lang yun, follow their passion. Yeah. Ganon. And for the family and friends,
support. Yun lang. Ganun. Kasi eventually, talent will always be recognized. Yeah. One way or another. And an opportunity will present itself na to for you to prove that. The same way when I got that opportunity to compose back in high school. Yeah. Kung nag-know ako dato kay nahadlok ko, Yeah. wala. Yeah. I will not be here. Pero I said, ibagsak man ko ni Miss Saigon dahil sa Filipino class. Sige na lang, yes. Yes na lang. Thinking na lang na, I'm sure they will not, di nila ko ipahamak kung kabalugin sila na di yung ko kabalo. Yeah. O di na ko kaya. So, just pursue lang. Ganun. Pursue with your craft. Attend concerts if you can. Ganun. Especially now, dagan na mga na-post sa YouTube. Yeah. Hayahay kayo sila. Yes. Compared sa Mog yun. time na ako na you have to go to attend concerts, you have to go to Manila, you have to go abroad and watch, ganun. Yun. And eventually, if mo na imong gusto, if you can start early, the earlier the Yeah. better. Yeah. Considering na I started quite late na nga, imagine pa siguro if I got Started, the training oo. much earlier pa. Yeah. Wow. Salamat. Salamat. Galing. Yes, sir. Yeah, at the end of the episode, I'm supposed to make a comment, akong takeaway. Oh. And of course, akong takeaway, I'm very proud of, I'm sure silang Guy and Joji are very proud of you. And of course, mga siblings niya. Yung Lola, who Yes. who Definitely. saved his music career, music ambition. Yes. Kay mo lagi, kayo music, no? Actually, daghan mahimo ang music sa atong kinabuhi. Ang pinaka-importante diya ang element that I see is harmony. Music is a source of harmony. Ang unang naay peace, naay understanding tungod sa music. Yeah. Salamat, Jed. Good luck Thank sa imo. you. Ha? Good Thank luck. you, Attorney Oka. Thank you. Thank you, Miss Connie. Yes, Thank you. also very much, Sir Jed. And if you guys want to rewatch the show, you can do so here on our Facebook account, or you can check us out on YouTube. Our handle is at OscarS.Moreno. And you can also check out our dance moves, our legal advices. Dance moves namo with Kagawad Aimee Moreno at OscarS.Moreno _ sa TikTok. Again, Sir Jed, thank you kayo. Kay lingaw kay ko sa ko atong discussion karon. And we wish you all the best, especially manifesting ang imong mga performances in the future and your doctorate and everything else that your heart desires. Thank you. Thank you very much again for being with us. We'll see you again on Monday. Happy weekend.